День. Сегодня продолжаем играть в Mass Effect легендарное издание. В прошлом выпуске смотрели, точнее, поучаствовали последовательно в нападении жнецов на Землю, отбивались от них, слетали на Марс, там встретились с Лиарой, выкрали данные британского устройства, которое может остановить жнецов, и прилетели на цитадель просить помощи у совета. Ну, как всегда, совет сказал: вы люди, вы сами разберетесь, идите в жопу. Но советник турианцев предложил нам, мол, слетайте к нам на Палавин, и там есть патриарх, он вам поможет, если вы его, конечно, спасете. Поэтому этим и будем заниматься. Слетаем на Палавин и пытаемся привлечь турианцев на нашу сторону. Ну, перед этим побегаем немножко по цитадели, посмотрим, может быть, что-нибудь интересное есть. Денег, конечно, справа не очень много, но стоит зайти в комнату спектров. Терминальный спектр пока пусто. На оружие у нас денег не хватает. Ладно. Давайте поболтаем с Бейли. Может, что-нибудь интересное расскажет. I'm up to my neck in trouble, but if there's anything you need, I'll do my damnedest to help. Is the Citadel gearing up for war? There's a false sense of security here. Even people from worlds that have gone down act like they're safe. Well, I guess it's not just human nature. We all lie to ourselves to deal with horror. Ты прав. Не только человеческая природа врать себе, чтобы спастись. Anything important going on around here? You kidding? With the Reapers running roughshod through the galaxy, it seemed like the Council is in constant session. We got more ambassadors and dignitaries here than ever before pleading their cases. But that's just the tip of the iceberg, really. Какие проблемы есть? Thought things were relatively quiet here. Well, compared to where you're coming from, sure. But the war is being felt everywhere. Millions across the galaxy have been displaced, and most of them come here. Must have you doing somersaults. Yeah, already allocated the bulk of my men to customs, but we're still overtaxed, cataloging and processing them all. It was Udina who made you a commander, huh? Yeah, he's become an even bigger shot around here. Got a lot of ambition. Даже чересчур He амбициозен. suspected Executor Palin was conspiring against the Council and had me investigate. Find anything incriminating? Yeah, enough to arrest him. And when Palin resisted, I was forced to kill him. Вы убили прошлого капитана СПЦ? Ё-моё. Being a commander just means I'm putting out different fires. Мне он нравился. Был прикольный турянец. Не без проблем, но все же. You got loved ones out there? Somewhere. Ex-wife I lost track of, and a son and daughter. They're still on Earth. I'm sorry, Bailey. Yeah, I'm just like everyone else. I'm losing myself and things I can control. And at the moment, that means creating the illusion of Вот security. был интересный момент. Почему в диалоге сказали, что у него только сын на Земле? Я отчетливо слышал, что он прям сказал, что у меня сын и дочь на Земле. Еще раз давайте прислушаем. You got loved ones out there? Somewhere. Ex-wife I lost track of, and a son and daughter. They're still on Earth. Даже I'm sorry, Bailey. слово, которое он сказал «they», типа не он на Земле, а они на Земле. Дочь и сын. Очень странный перевод. Что они просто взяли и потеряли точку Бейли в диалоге. Халтура получается, ребят, халтура. Так, ну, опять Алиса здесь, да? Был бы я ренегатом, сейчас бы ты получил по башке. Commander Shepard, Khaleesa been seen in Al-Jalani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? Да, Шепарда она уже не нравится.
I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Kalisa, we're doing everything we can. Before they cut the feeds, there were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying. But I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. I will. Thank you, Может, Commander. хоть немножко успокоиться, блядь. То каждый из 3 частей достает нас. We haven't always seen eye to eye, but I'm glad you're on our side. Нет, чё сторон, блин. Все сдохнут, если ничего нормально не сделаем. Welcome, Commander Shepard. One moment. Все, пока больше некуда на цитадели сходить. Все остальные зоны закрыты. Поэтому летим на одну из лун Палавина к турианцам в гости. Может, сейчас буду побегать на Нормандии, но не факт. Да, пожалуйста. Сейчас будут кошмары Шепарда. Стой, мальчик, куда же ты бежишь? Подожди, я не опасен. Что? Снайперская винтовка и пистолет за плечом? Нет. Они стреляют только холостыми. Да, как-то так. Так, Сана, хватит меня скряпать. Ты либо сидишь нормально, без когтей, либо уходишь. Мне уже больно. Ну подожди, мальчик, куда же ты прячешься? Я тут тебе к родителям дам конфетку. Фу. Давай, подержимся за ручки. Нет. Не подержимся. Хоть храме драть, харе. Кошмары, Шепард, кошмары. PTSD дает о себе знать. Военный с опытом. Чего у тебя с ногтями? Привет, МДД. Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Councillor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? Бывало лучше. I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. Ну, о чем еще было делать? Конечно, кричали. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. И совсем скоро, ближе к концу игры. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just leaving. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line quantum entanglement communicators. In fact,
Admiral Anderson had intended to Я use слышу, что эти Normandy as his коммуникаторы mobile довольно command дорогие center. и довольно редко That's no ставят. longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. Добро For as long as пожаловать you на need борт. me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Выкинуть в Wait, шлюз. since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. Давай, показывай. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. Это все по-старому. You can also check your messages at your private terminal. The War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. Вот это новая комната. The shuttle bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. Арсенал перенесли с Finally, второй the палубы Irons на set up a lot of челночную hardware палубу. down in the old XO office on deck 3. I Комнату think Миранду she's заняла cleaned that Ляра. room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCom. Подождет старичок. Сейчас пробежимся. Или не подождет? Не подождет. Commander, Udina updated me on your meeting with the Council. Sounds like they're running scared. Кажется, они дебилы. We did present them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. Соберем все, что We need сможем. to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. А как Земля? Продержится или не продержится? What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces can hold out until we've dealt with the enemy. I understand. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. Давай, бывай, дедуля. Свяжемся. Так, что у нас еще есть? Набор для модификации брони. Окей, посмотрим. Военные ресурсы — это все бойцы, оружие, армии и флоты, которые встали на вашу сторону. От того, насколько эффективно эти ресурсы выступят в решающей битве, зависит общая готовность галактики. Я вроде не ставил большую задержку на ютубе. Сейчас гляну, как у меня там идет. Я, в принципе, на YouTube пишу только из-за того, что там, чтобы сохранялись трансляции, потому что Twitch удаляет, по-моему, через несколько дней после проведения. Ай, блин, это уже сейчас не поменяешь. Стандартная реально стоит задержка. Ну, ничего страшного. Главное, сообщение твое вижу. Могу прочитать и ответить на них. Инженерный корпус Альянса.
Третье подразделение морской пехоты с нами из Альянса. Первый флот Альянса. Этот флот потерял 3 своих кораблей, защищая Совет во время битвы за Цитадель. Да, было дело. И этот флот потерял свои силы сражения, и этот. Все, короче, флоты немножко рассыпались после того, как Цитадель дефали Совет. Так, Диана Алерс, корреспондент, которого мы взяли в экипаж. Фига себе, Нормандия как ценится. Почти как 2/3 флота умножено на 2, сколько. Ну, короче, как за целый флот, блин. Нормандию берут. Так, у нас наше орудие Таникс, которое мы ставили во второй части. Броня Силарис тоже осталась. И циклонический барьер остался. Ресурс, который мы во второй части пособирали. Ну и Калиса Джалани, который может с нам помочь, а не на мозги капать. Так, хочется склонить вниз. Ну, ладно, ничего страшного. The Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. Да, на твиче хотя бы битрейт обычный, все равно что-то красное. Реально, ему не здоровится. Так, посмотрим, что у нас стало с нашим кораблем, после того, как его Альянс переделал. Так, приоритетное задание Иден Прайм. Так, улучшение. Глиф написал. От Сузи. Толстовочку нам Сузи занесла с Джокером. Вариантов, в который раз потеряли в космосе, не могут найти. Робопес. Тема «Моя собака». Собачка Софи. Или Софи. Внезапный рост перевозок. Все, капсула написано. Ужас. Так, восстановление от Стивена Хакета. Шепарда восстановили ВКС Альянса. И передали Нормандию. Спецназ. Какие-то побочные квесты дают направление. Так. Спутников пока только Ляра есть и Джеймс. Зато есть дополнительная броня. Вот умений. И скорость восстановления умений. Наверное, так, оригинальная у нее броня что было? На урон. Ну, оставим на урон просто. Посмотрим, какие еще есть на урон. Вот эта красная неплохо выглядит. Вот эта черная тоже.
Попробуем красную, если не понравится, то другую возьмем. Да, не говори, прям модельное агентство. Так, а у Джеймса на плюс щиты пока стоит броня. Есть на урон от оружия. Еще один урон от оружия. Еще один плюс щиты. Пока вот так попробуем. Рыбок в аквариуме не осталось. Они меня, честно, во второй части сдохли. Я забыл во второй части купить автокормушку для них. И не покормил их один раз. Так, повседневку для Шепарда выберем. Так, такую. Так, комплект брони есть. Броня Цербера, Аякс. Что она дает? Усиление щита, боезапас. Так. Либо есть киншасовский сет. Частично. Который мы собрали на Марсе. Ладно, придется пока воспользоваться сетом Цербера. Как говорится, не бейте. А в какой части? В третьей, получается, автокормушку можно купить, правильно? Потому что в первой просто не было аквариума на корабле. Вы просто помните, что еще секретаршу можно было заставить и не таким заниматься. Но вот я, по-моему, забыл про эту линию, когда в этот раз проходил. Линию сюжета имею в виду. Протыкать. Так, здесь пока никого нету, только экипаж. Здесь тоже пусто. Да, надо будет купить, чтобы хотя бы не так как-то скучно было в комнате. Блин. Во второй части был женский туалет открыт. Сейчас даже кнопку не нажать, чтобы пройти. Ох, эти условности. Пакет all inclusive, как говорится. Так, умение можно сбросить, пока этим не будем заниматься. Хотя... Блин, я бы на про адреналин, может быть, пересбросил. В целом, пускай пока так остается. Тело Сузи пока валяется. Батарейным орудием тоже пока смысла бежать нету. Гарус там нету. Тоже мы только сейчас за ним полетим. Проверить просто. Тогда зайдем к Лиаре. Посмотрим, может, что интересное скажет. Блин, мне бы такой сет из мониторов. Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. Привет, Шарик. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day.
Окей. Так, что-нибудь там уже есть готовое? О, да, есть. It was less than ideal. At least the council can't deny the Reapers exist. But I'm not sure how much comfort that is while they bicker over which portion of the galaxy to save. Wow. Becoming the big info brokers turned you into a real cynic. Именно так, Джокер. I like it. I'm flattered. I think. Так, набор для модификации брони. Ферн убедит своих знакомых поставить на Нормандию набор для модификации брони. Запрещенный к использованию советует цитадели преобразователей, пенициллина и фабрикаторы могут изменить броню Шепарда, увеличив мощность щита и добавив отсеки для хранения термозарядов. Так, либо боезапас, либо сила щита. Наверное, пускай будет сила щита. Патроны уж так и будет где-нибудь достанем. Вчера я связался с Тазиком. Неплохо. Британские записи. — 2183 год, когда Ильяр отправился на изучение британских руин в первой части, когда мы спасли. Еще Ильяр тоже узнал, что жнецы, а коллекционеры были хасками протеан, сделанными риперами. Так, Лера, что сама мне скажешь? Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Протанит его закончили? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. Они же должны были где-то его оставить хотя бы начало. Они же начали строить хотя бы. В всяком случае, надеюсь на это. Можно было бы найти, да не с нуля строить. Галактика, уж не такая большая. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. This will be difficult even for us. If something happens on a mission, if either one of us are hurt, I'll always remember that tour of the Normandy. But let's be honest, Shepard, it's been more than a half a year. Should we continue where we left off? Блин, ну тут, конечно, я не знаю. Потом, если Таль на корабле появится, выглядеть все это будет немножко неприглядно. Давай, что уж там. Good. I was getting worried. There were a lot of reasons I was happy to see you on Mars. I'd like that list, but later. There's so much left to do. I'm working with Edie. Hopefully we can discover what the Protheans left for us. But I'm looking forward to talking about something other than business. Maybe later? Попозже. Hello again, Shepard. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough Data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high-tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. You brought your little helper with you? Its name is Glyph. It helped sort through all the data that led me to the archive on Mars. It was a pleasure to be of assistance, Doctor. Glyph's interfaced with the data feeds. Its analytical software should come in handy. Как живется серому посреднику? It's been exciting. The old broker's ship? Impressive, but it was never meant to be space-worthy.
which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. What happened? I knew he was coming. Farron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. За ней We got призрак away from охотился. Cerberus' ships after arranging an appropriate distraction. What kind of distraction? Взрыв? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. Ну, примерно так. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. Где тот прекрасный Даррелл? So where is Farron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. Что, What have you been новенькое, up может, to since we произошло у last тебя? saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. Ну, что ж ты хотел. Хотя, опять же, вспоминая про то, что вызвало у меня смущение во второй части, там буквально в одной из линий диалога говорилось, будто в Цербере всего 150 человек состоит. Хотя я определенно уверен, что там несколько тысяч человек в Цербере. We'll talk later, Liara. Of course. Please, enjoy your day. Спасибо, Глиф. Так, и на нижней палубе должна спуститься. Так, инженерная палуба. Так, эти помещения закрыты, боковые. Репортер должна здесь быть, в этой комнате. Прикольные фотки. Вот это на Тейна похож. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. 0 на I 2 don't need равно FaceTime, 0. just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Бедные Элкоры, зачем ты заставляешь их плакать? Commander. Блин, самое начало игры прям очень пусто на корабле. Не хватает экипажа, напарников. Особенно смотрится то, что в этой части их будет поменьше, чем во второй. Второй больше количество напарников было, чем в остальных других. По-моему, человек 11 или 12. Там про весь корабль был им забит. Инженер Адам зато живой. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chalk was contacting me, asking me to help with your mission А ты against the отказался, Пати, collectors. да? I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Конечно, я понимаю, почему, но все же. Почему отказался? Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post. Да, понимаю, чувак, без обид. Your alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis.
Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Неплохо. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. А то тебя запечет. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Да, было дело. Hopefully that means fewer vaporized engineers. The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means we should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. А как тебе Сузи? What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. Видел. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Смотри, не подели за нее с Джокером. Продолжай. Aye, aye, sir. Так, на всякий случай спустимся вниз. Хотя уверен, что там будет пустовато. Может быть, хомячок, кстати, здесь ползает. Да, вот он. Иди сюда, чувак. Убежал. Космический хомяк. Тихо, тихо. Иди сюда. Молодец. Поймал. Все мои модельки корабля, блин, из моей комнаты вытащили и закинули в трюм. Что за люди? Никакой совести нету. Так, и до Челнокова залетим. Кайден, ты? А, это Кортес. Голубой пилот челнока, как говорится. Повесточка начинала просачиваться в этих играх в то время. So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. With my experience, но молот нам сюда, к сожалению, не засунули, да, в челночный трюм. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident, practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So, you can fly fighters and fix them? Yeah, and I got a knack for procurement too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. И как они справились? With such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers are trying to improve that.
After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. Да. Неплохо старт тут был, но реально он прав. Там бронику не было, просто разваливался под выстрелами даже самых обычных врагов. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded EZO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Летающий невидимый кирпич. Я бы в такой не полез. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. The first retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. О чем они думали? The elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. Понял, в чем прикол. Ну хотя да, если так подумать, допустим, если какой-нибудь Гарус стоит на условных батареях оружейных на третьей палубе, и ему нужно подняться на палубу вверх своим оружием, и только потом спуститься на лифте в трюм, чтобы вылететь на задание. Умно. Смарт мув, как говорится. Теперь это все под рукой. Просто взял, спустился, взял оружие, в челнок и на миссию. You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. Гей бывшим не бывает, чувак. I'd rather not talk about it. А, не говори. Keep up the hard work. В следующий раз что-то расскажешь. Yes, Commander. Так, канал снабжения. Сирта ничего нет. 10% наценки, блин. Дорого. Лучше покупать напрямую. Запас аспектов, соответственно, брать тоже цены нереально большие становятся. Так, увеличивает наносимым оружием урон, его боезапас уменьшает вес. Или защитник, что ли, вкачать? Пока не надо. Ладно, хотя бы немножко можно вкачать до 5. Вот так вот. Так, пистолет уберем. Поставим лучше ППшку еще одну. Так. Отличный. Плюс восстановление умений есть. И оружие. Одно из моих самых любимых. Штурмовка хорошая, ППшка. Пока не лучше, но все же хоть какая-то. И снайперка, которая ваншотит людей в голову. Оружейник 3 из 10. 4 из 10. Скольки лучше считать? Просто такой ходит, а? Рабопёс. Эх, ладно, пускай гуляет. Джеймс, харе качаться. Пошли знакомиться ближе. Не слишком близко. Hey, Shepard. Хреново прошел с советом, чувак, хреново. Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Paladin. Sounds like fun. Аналогично. Turian homeworld. You down here for a reason? Ну, здорово, ты зашел. Just came down to talk. Great. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. Я даже аниме с тобой смотрю, чувак, ну ё-моё. Правда, уже не помню, что там было сюжета, но ладно. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time?
Да, но, пожалуй, только танцуем вальс, а не польку. Ладно, чувак? Полька у меня не получается. I think I can handle it. Это вальс. Okay, loco. Let's dance. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. На по лицу. Ha! You sound like my old CO. Oh, yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Был? Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. А, да, точно. И против коллекционеров боролись. Воевание мышки. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. Ты выбрал данные. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. Ну, извини, чувак. Кто же знал? You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? А кого что видишь? Меня, что Just ли? a guess. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Надо было брать его на самоубийственную миссию во второй части. I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war. Через плечо. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Да, в жопу его сразу. Сейчас у меня на Гарус, как только будет возможность. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey, thanks for the dance, loco. Ну, локо так локо, блин. Loco, huh? I can think of worse things to call you. Long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. Ну да, можно назвать его и так, потому что если бы нажимал красный вариант диалога, он просто Джеймсу насувал хуками, то бы валялся. А так мы его просто завалили через плечо, нейтрализовали его. Почти даже не били. Commander, come to check on your new recruit. Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Next time you Ну, need может без something, белья just ходить, ask. чего We're что. all in this together. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny Mass Effect fields to break up plaque. 6000 кредитов, ё-моё. Я себе лучше один апгрейд оружия сделал за эти деньги. Yeah, you're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? How'd you end up in the military anyway? My family didn't have money for university. When the Alliance saw my aptitude scores, they offered me a full scholarship. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although, I'm sure I'll grow to love frontline service as well. Я очень сомневаюсь, что полюбишь драться. I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We've got bigger problems right now. Oh, believe me. Seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody Я by бы bursting посмотрел. into tears here in the Закатывай. CIC, will I? Being here on the Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. You worked in Alliance R&D? Yes. You'd think quantum entanglement would make communication easy, but imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time-lag data to construct a coherent situation GUI. It's an exciting challenge. For me. Короче, ты делал наш коммуникатор, который теперь работает не только между двумя точками, а через несколько. Потому что помню, они во второй части объясняли, что, мол, такой коммуникатор очень
долго и дорого делать, мол, надо сцепить 2 атома в пространстве и работать только для двух точек. Допустим, типа у нас был корабль наш Нормандия, и вторая была такая точка связи в офисе призрака. А сейчас, по сути, есть, наверное, наш коммуникатор такой у нас на Нормандии. У Хэкета есть его коммуникатор, там у Андерсона есть коммуникатор где-то на Земле. Все такие коммуникаторы появились, блин. Можно связаться со всеми разом. Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth, at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now. A lot of people back on Earth are still alive, and counting on us. Quite true, Commander. Ладно, поболтаем потом. Так, надо бежать до Джокера и Сузи. Переборку поставили. Вторую часть, по-моему, этой двери не было. В первой была. А Сузи отсюда прям убрали ее голограмму. Не, я говорю именно про коммуникаторы, которые создают такую типа голограмму. Типа, сейчас такой находится, по-моему, вот за зоной планирования операций. А в второй части он был в офисе, где стол стоял на второй палубе. Просто они как пытались объяснить, типа, мол, очень дорого создавать такой коммуникатор, потому что он работает только связывая 2 места. Сейчас они сколько больше мест могут создать с этими голографическими коммуникаторами. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Я же не делал этого, Джокер. Ни разу не сбрасывал. Это же вариант ренегата. Commander. Да, не знаю, как его назвать. То есть, который... Когда вот Шепард в виде голограммы появляется в офисе у призрака, во второй части там или сам призрак появляется в виде голограммы у нас. Вот эти вот коммуникаторы. Не знаю их как по-другому обозвать. Захваченные системы. Вы можете проникнуть в захваченные жнецами системы, используя маскировочную систему Нормандии. В захваченных системах можно обнаружить выживших, добычу или ценные разведданные. Так. Спасти турианского примарха. Миная. Крупнейшая из лун Палавина окружена завесой тайны самого выхода турианцев в космос. Во время Кроганского восстания иерархия закрыла все данные Минаи и его соседки Нанус, опасаясь, что Кроганы могут использовать их как оружие, обрушив на поверхность Палавина. Это похоже на Кроганов. Использовать Луну, чтобы сбросить ее на турианцев. Так, имеется снимки, в которых видно турианцев, находящихся без скафандров на территории военной базы. Ощущение, что наличие развитой инфраструктуры, вроде подземных тоннелей, генератор поля эффекта массы, достаточно мощно, чтобы удерживать тепло и атмосферу над большими человеческими поверхностями. Ну да, именно про это и пытались сказать, что они говорили, что проблема в том, чтобы связать несколько точек связи. Мол, связать 2 точки между собой довольно просто. Там, типа, в одной точке, условно говоря, положительный заряд, в другой отрицательный заряд в это время. То есть они, типа, меняются, связанные с точки Вселенной. А сейчас, получается, они могут связать сколько угодно точек между собой. Научились, получается, работать с этой технологией более качественно, что ли. И задействовали наземные войска, чтобы находить базу постепенно, пока преимущество на стороне турианцев, ножницы терпеливы и время работает на них. Если база окажется захвачена, жнецы отнимут у турианцев еще одно место, где можно заправиться и отремонтировать корабли. Так, все данные засекречены. Ну что ж, понятно. Приземляемся. Как говорится, выбор невелик, берем Джеймса и Лиару.
Уровни оружия выставлены нормальные. У Джеймса что есть? Тоже защитника мы дадим. Так, катану оставим. Больше дробовиков у нас пока нету. Так, у Лиары сюрикен. И хищник. На хищник тоже нету модификации. Ну ладно, так и быть. Так, здесь у нас что есть? Все по-старому оставляем. У Лиары вообще 0 очков. У Джеймса... Даже можно бойну апнуть. Ну да, видимо, они просто придумали какой-то хаб, в который все данные стекаются, а там уже дальше можно выбирать, куда сигнал пойдет. Просто додумались до гениальной идеи, так сказать. Перестрелка. Звуки выстрелов в космосе, между прочим, да. Научная фантастика. И взрывы тоже слышны. Тихонечко мимо пролетаем на Луну. Половина. Oh no. No. Palavin. Да ну нафиг, серьезно? Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Хуже? Yes. Shepard. I'm so sorry. Да, подождите, тоже поплачу, когда ты долетим. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Не, я не буду патроны тратить. Что с ума сошли. Так, сейчас немножко что-то передвину, чтобы у меня скиллы было видно. Давай, Ляра, сингулярность, ну ё-моё. Жадина. Все, наконец-то соизволил. Патроны зарядить. Это чисто ради проверки опять FPS повысил. Перестали ли резать опять щиты, надо узнать. Привет, красавчик. А стоп, ты не Гарус. Так, идем вперед тогда. Запчасти валяются, соберем. Так. Сразу по пэшку тоже лесные патроны зафигачу. Красота. Так, аптечка. Плюс опыт. Лог данных. Донесение. Знание ландшафта — наше единственное преимущество, но если они продолжат наступление, мы лишимся его. Будем удерживать позицию так долго, как сможем. Свой передатчик переключу к системе мониторинга жизненных показателей взвода. Если сигнал прервется, высылайте новый отряд как можно скорее.
Винтовка гадюка. Так, по идее, снайперская винтовка. Но с заниженным уроном, скорострельная. Ну, давайте попробуем. Топастик. Yes, sir. Sergeant Bardas, find a way to get that comm tower operational. Sir. General? Commander Shepard. Heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. Приветик. I've come to get Primarch Fedori. Зеленые глаза. Is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. Как обстановочка у вас тут, ребят? Веселитесь? How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position to flank the enemy. A sound strategy. Just против них разум действует. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. Соболезнования. I hear he was a good man. Скорее, хороший турианец, наверное. He would have been an outstanding diplomat. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palavan Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to Так неужели вы хасков не можете спереть? Ну ё-моё. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. Патроны валяются. To the left of the main barricade in front of Palavan. Let's go. Sir, shuttle carrying the fighter mechanics has not arrived. MIA. How many fighters are in for repair? 29, sir. Have the crew make only critical level 8 repairs. Every serviceable fighter is in the air ASAP. Got it? Yes, sir. Похоже, аптечка и данные. Капитан Хекснер в ответ на снабжение. Они прислали нам зимнее снаряжение. Не знаю, для чего оно должно было нам пригодиться, но могу только благодарить всех святых. Энергию, по крайней мере, теперь можно пустить на фильтрующее оборудование. Стань хотя бы свободнее. Вы что, по трупу что ли стреляете, ребят? Контрольный в голову? Так, у них там только хаски или каннибалы тоже есть. Фига себе. Неплохая винтовка. В голову ваншот здесь попадать, конечно. Правда, конечно, хаски всего лишь. Ну ладно. Так, Ляр с чем воюет? С сюрикеном. Пускай лучше хищник возьмет. Что, здесь патроны есть? Может, ничего полезного нету? Да, пусто.
конечно, по логике вещей нужно бы, чтобы Ляра чинил вышку, ведь у него технический навык повыше, условно говоря. Но я буду дураком, если я на максимальном уровне сложности останусь без сингуляра Ляра, который просто подкидывает всех врагов наверх. Джеймс, чини вышку. Хам. Так, что они там на Лиар нападают, что ли? Парящие хаски. Оп, на меня пошли. Везет, что они довольно медлительные, плюс под ледяными патронами вообще до меня не добегают. Так. Лиара, давай сингулярность. Так, и сзади еще один бежит. Спускайся, Джеймс, давай. Ну, Турианц нас прикрывает. Истребитель Турианца стоят. Так, еще про штурмовку. Пока как-то проще стрелять без прицела. Когда прицеливаешься, прям только нереально вверх уходит. До небес. Тут сейчас Джеймс прям прилетел до меня умной походкой. Так, что, еще не всех перебили? Еще летят. Отлично, теперь всех. Как они все любят ASAP говорить, блин, as soon as possible. Любимая фраза, блин, уже 3 или 4 раза слышу с момента, когда на Минае прилетели. Штурмовая винтовка, бронебойная модификация. А вот и дробовик хитаган. Да, он самый. Взять, не взять. А почему бы и нет? Повеселимся с хасками. What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead or MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Опа-па, кто тут у нас? Жаль, Гарус, ты не стал примархом. Было бы классно. Господин Вакариан. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palaven. If we lose this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so... Шрам до сих пор не зажили до конца, но все равно красавец. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palaven Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus?
His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Неплохо. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. Прям как один мой хороший знакомый. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold Неплохо strategy, сработано. but wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I trust him. Okay, Да, я let's верю. get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, Так я you даю said you were with Victus сингулярность. this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester. Опа. Head for the airfield. Воздух, воздух. В укрытие, ребят. Как странно, Туриан слева держал винтовку. Стоп, это походу Гарвса был. In the meantime, Как-то let's корявая locate her, анимация whatever that thing's from. воспроизвелась. Coming, Garrus? О, легендарное здание на ваших глазах. Так, куда мы идем там? К аэродрому. Так, стоп. Вижу кое-что полезное. Пистолет. Улучшение. Блок данных. Наплечники. Бронебойная модификация для пистолета. Неплохо. Сейчас немножко поэкспериментируем с нашим лодаутом, так сказать. Плюс рудоблок пригодится. Так. Позволяет пробивать объект толщиной, не запрятывай нет, что это ничего. Берем. Так, Гарус тоже гадюку поставим. Джеймс улучшим винтовку. Хотя, наверное, лучше Джеймсу дробовик дать в руки. Так, Гарус наверху, Джеймс дробовик. И Гарус надо вкачать умение. Потому что он сейчас, по идее, со всеми очками навыков. Да, 37 очков. Да, тут ты прав. Меня особенно сильно, не то что прям пригорало, удивляло наличие багов перевода. То есть, когда там какие-нибудь лишние буквы, или наоборот, букв не хватало. Или вот буквально сегодня, когда начинал стрим, по-моему, когда ты не пришел, я прокручивал побольше диалоги с капитаном Белли в Инстаделе. Он там, допустим, в диалоге говорит, что у него на земле осталась дочь и сын по-английски. А при этом в переводе написано так, что у него как будто только сын остался на земле. Меня это немножко удивило. Так, бронебойные патроны хочется взять для отряда Гарус. Боезапас больше. Нет, лучше больше урон в голову. Повышает прорывную силу патронов на 60%, снижает эффективность вражеской брони. Ну, да, это не баги, это так. Еще от оригинальных версий оставшиеся проблемы, которые, ну, уже никто не собирался, видимо, решать.
Кому нужна эта русская версия, да? Это скорее проблема с переводом. Блин, промахнулся. Ах, зараза, придется ему пока ходить с штурмовой винтовкой. Хотя, если я буду брать просто штурмовую снайперскую винтовку, зачем мне брать вот это? А, ну, да, понял, о чем ты говоришь. Так, перегрузку немножко качаем. О, у меня еще 8 очков умений появилось. У меня были баги, если правильно помню, в второй части легендарного издания тоже бывало, просто сам Шепард меня застревал, допустим, в текстурах. Были стандартные подлеты в воздух, ни с того ни с сего, то есть там уперлась в какую-нибудь текстуру, и у тебя Шепард подлетает, потом падает на землю. Привет, император. Right. You got it. Да, я видел в каких-то компиляциях багов игровых такие случаи. Так, еще немножко денежек. Так, это старый блок данных. Ай-яй-яй, больно. Турианцы, уже одурманенные. У меня дела неплохо, император. Я сейчас в отпуске, могу играть сколько захочу. Чем, в принципе, и занимаюсь. Это что такое, ребят? Прям взяли, обошли в наглую. Вот уже начал последнюю финальную часть Mass Effect проходить. Думаю, возможно, даже за эту неделю я пройду. А потом переключусь на другие игры. У меня есть несколько хороших игр в загашнике. Одна из ближайших, думаю, Вирт-Вест пройти. Люблю вестерны. Очень на нее надеюсь, что окажется хорошей. Ну, еще там пару других игр, которые уже тоже давно лежат и ждут своей очереди. Все залетели. Каннибалы, блин, и турианцы. Так, Гарас, ты что свои скиллы не юзаешь? У тебя как? Может, что-нибудь интересное в жизни происходило?
А что ты имеешь в виду исправили, использующего на ближней дистанции? Я его только так и использовал. Во второй части это точно. Я просто брал с собой везде в команду Гаруса, давал им снайперку, там и второго снайпера типа Тейна брал. Они просто все разматывали вместо меня даже иногда, когда не успевал сделать единого выстрела. Я пока ему снайперку не давал, пока ему не все умения прокачал, то есть... Я думаю, пока пускай он походит штурмовой винтовкой, когда я ему туря качну до 6, чтобы у него был больше урона при снайперских винтовок, и тогда и саму снайперку я ему дам в руке, пускай пока со штурмовками походит. До самого Гаруса, в принципе, только добрались, вот прям буквально только-только. Ну, вот сейчас пока вроде более-менее нормально себя вел, то есть стоял вдалеке, стрелял. Ну, это опять же говорю, я ему еще не давал снайперскую винтовку в руки, посмотрим, как будет себя вести. Если будет тупить, отберем. Ну да, я это отмечал сейчас, когда смотрел его момент появления, говорю, раны так до сих пор не зажили. Жвало у него так есть обгоревшие на лице. Старые добрые секции с турелями. Помню, как у всех одно время горело, с них никому они не нравились во всех играх. Типа, ой, как так можно, просто стоишь, стреляешь, отштиришь, так неинтересно. А мне всегда нравились такие моменты. Особенно если враги прикольно рассыпаются на кусочки. Тем более какие-то дурацкие хаски, они вообще ни о чем. Реально берешь и разрываешь их на куски. От кого-то осталось что-то, мокрое место. Кайфовая анимация у них, как они взрываются. А вот и враг покрупнее. Беременный турянец получается. Че, Джеймс не узнал, что ли? Именно так они и выглядят. Так. Я же увернулся. Нечестно, е-мое. О, на волне хайпа, так сказать, да? Еще есть дробовик, есть, попробуем его. Открыли достижение глаз бури. Бить тварь, когда она бросается на вас. А в Киберпанке ты его заканчивал, когда уже вышло это новое DLC? Или пока без него просто так закончил основную сюжетку? Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. How far? Should be pretty quick, unless we find trouble. Понял. На какую концовку прошел? На все, чтобы выбить все ачивки, или просто какую-то одну выбрал для себя? Что прям закончить так закончить. Я просто походил на все, поэтому... Look at Palaven. That blaze of orange.
where I was born. That's rough. Still have family there? My dad. A sister. How bad is it? 3 million lost the first day. 5 the second. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long does it take before the fight's kicked out? If they'd only listened to your warnings about the Reapers, we might have been ready. Секретно ты имеешь в виду та, которая... Когда в одиночку идешь на Арасаку в конце? Или какая именно из них? То, что я точно помню, там есть концовка, когда с кочевниками нападаете. А, да, вот это секреты, понял. Неплохо, неплохо. Тогда это другой вопрос. Что там с Baldur's Gate'ом? Похож он на Divinity Original Sin? Или они все-таки сделали что-то другое в этот раз? У них получилось отличное от предыдущих игр. Отличный от предыдущих игр продукт, так сказать. Наполовину? Ну хотя бы наполовину, хотя бы не целиком. Фига, дробовик неплохо раздает под крил патронами. Именно, придется забрать примарха с боя. Ну да, я слышу, что там очень много моментов с бросанием кубиков, всяким таким. Спасибо, солдатчики. Снайперского топ улучшения. Блок Дана с кредитами. Эй, что за халтура? Я вижу дырку в текстурах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Легендаркой. Там, наверное, опять игра не маленькая, часов на 100 минимум, да? Я еще до сих пор не прошел вторую Divinity. Первую-то еле-еле прям. Точнее, мне нравилось прям пипец как, но времени она меня забрала нереально много. У меня, кстати, до сих пор где-то установлен, по-моему, Baldur's Gate 1. Я его только начинал проходить. Создал там персонаж. Прошел немножко завязочку. С патарианцем будет проблема, Джеймс. Solarians came up with it. And the Krogan hate them both for it. So they won't be joining us. Too bad. I fought with the Krogan. They're tough sons of bitches. Я, в свою очередь, слышал, что очень много было негативных либо сильно отрицательных отзывов в западном сегменте, когда все надеялись, что им дадут, извините за выражение, поебаться с медведем, а там оказалась какая-то пошаговая тактическая компьютерная ролевая игра. Не ожидали люди такого. Хотя в то же время пиковый онлайн я видел, по-моему, 500 тысяч у игры было в стиме. То есть зашла всем на ура.
who's taking this Primarch from me. Right behind you. Лагерь. Сейчас зачистим. Сейчас гранатами, блин, закидают по полной. Так, где моя снайперка, ё-моё? Так, не сметь мне тут касты свои давать. Так, вот там один остался. Зарашим его. Откуда? Еще и тварь идет. Тихо, тихо, тихо. Уклоняемся. Ну, думаю, гайды уже скоро появится. Спидранеры не остаются, не удел. Там, думаю, кто-нибудь уже всю игру прошел, наверное. Либо близок к этому. Так, кстати, есть патронов? Патронов не было. Ледяных на тварь. Кого пощадить? Медведя? Или дракона? Ладно, я шучу. Я понял, о ком ты. Level up. Так, а где у нас Джеймс? А, все, ребята здесь. Еще одна тварь идет. Ё-моё, сколько у них там подкреплений. Или две твари. Стоп. Две твари. Ёшки-воробушки. Не слишком ли у вас много, ребят? Еще и стрелки сзади поджимают. Сейчас будет, конечно, весело. Где мой дробовик, как говорится? Гарус, главное не сдохни, давай. У тебя одного бронебойного патрона есть. Хотя, стоп, не у одного. Ну-ка, заряди. Чё-то так себе помогает. Ну, хотя он дурак, застрял в текстуре. По-моему, я скиллом напор адреналина скину перезарядку. А сейчас убьют. Ну, идем до последнего. Так, мы живы, мы живы. Кайф. Единство проюзаем. Ай, зараза, таки добил. Фига он начал рашить меня. Все же хорошо было. Гарус, тебе нормально, да, стоится? Ребята, вы что-то далеко зарашили. Парите, конечно, слишком их много, по-моему. Не должно быть их так много тут. Хотя, конечно, максимальный уровень сложится, но все же.
нужен. Так. Так, блин, сзади еще один враг, да? Да, налетчик есть. Ладно, зарашим его. Так, наш напарник обоих положили. Ситуация, конечно, не очень. Это что сейчас за фигня была? Так, Гарс резнули. Давайте одну тварь хотя бы разберем. Так, скоро патрон, блин, кончится. Хотя не, нормально. Зашел за препятствие, не понимаю, что делать. Да, порычи, конечно. Зараза. Догадался, блин. Побежать меня, когда я резал Джеймса. Придется винтовочкой добивать. Все. Фух, это было немножко потно. Не так, что прям, конечно, сильно, но стараться пришлось. И это, видимо, еще не конец. Черная звезда. Ну понятно. Ты я слепой не заметил какую-то гробафлю, которая валялась, которая могла бы добить всех разом. Ну, давайте ради прикола запустим. Подсветили бы, что ли, хотя бы каким-нибудь. Довольно даже непонятно было, что я может взять, немножко облегчить себе участь. General Victus. Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Commander, I know who you are. I can't wait to С тобой find out пришел. what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, "Get that thing the hell off my men." Appreciated. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Ты стал примархом, чувак. Поздравляю. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. Поздравляю, этот горящий пламенный шарик теперь твой? Теперь главный? Да, все ты. Знакомое чувство. What makes you think you're not qualified? I'm not really a by-the-book kind of guy, and I piss people off. My family's been military since the Unification War. War is my life. It's in my bones. But that kind of passion is deceptive. Can make you seem reckless when you're anything. Идеальный кандидат, считаю. War is your resume. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. Виктусов в президенты. And honestly, uniting these races may take as much strength as facing the Reapers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Классный скафандр, кстати, у Виктуса. Стильно, черный с красным. Without him down here, there's a good chance we lose this moon. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Примерно так, Гаррес. You can win this thing, Shepard. Yeah, I don't know, Garrus.
but I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Are you ready, Primarch Victus? Что, даже никаких трусов и лифчика, как в Dragon Age? Ужасные сиськи и письки, как в Киберпанке? That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. Это я прикол недавно читал такой в ленте новостей. Мол, кто-то собирается подавать петицию, что в Baldur's Gate 3 слишком большие письки. Собираются подать петицию, мол, нужны более реалистичные размеры. Вы открыли достижение агитатор. But Madam Counselor, let me... I tried to smooth things over with the Solarian Dalatras. To say she's upset would be a monumental understatement. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Sad to say, but any effort to ally these disparate groups seems doomed to failure. And I'm sure you understand that we cannot afford to waste time with the Reapers knocking at our door. This must be my final word. I'm sorry, but the Asari will not be at your summit. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. I wish you luck, Commander. Goodbye. Желаю вам не сдохнуть, советник. Commander, Admiral Hackett's available on Vidcom. Приоритет Суркеш. И финансирование Альянса накинули денежку. Добрый дядя Хакет прислал на мороженое. Так, что у нас здесь? 10 очков доступно. Может быть, зажигательные вложиться. Тень пока рано. Гранату точно не будем брать. Вот это бы неплохо было взять. Так, а выносили, что у нас есть? Здоровье, щиты. И еще здоровье, щиты. Ладно, совершенство бой пока покачаем. Тут, конечно, такой себе вопрос. Типа, напарники могут сдохнуть, но в то же время 20% больше урона в голову. То, что в голову ваншотится, оно и так ваншотится. То, что не ваншотится, типа, твари их расстреливают целой кучей патронов. Ну, пускай так. Будем полагаться именно на себя. Так, а что вам скажет Хакет? Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Solarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Да, разгребать и разгребать. You needed to discuss? Как там земля-то держится? Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They surged through the relays and hit Arcturus station before we knew what was happening. From there, it was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Мне почему-то всегда во время этих разговоров вспоминается фильм Wonder Woman. Если вдруг смотрел, там в оригинале чувак говорит, типа Диана, точнее, у него спрашивает, Wonder Woman, она впервые увидела мужчину, типа говорит, у всех мужчин так, типа ты особенный, он говорит, у меня размер выше среднего, типа above average. Sending us to the Mars archives was a good call. Still doesn't make up for the fact that the Reapers nailed us to the wall. I sacrificed the entire Second Fleet to provide cover for the Third and the Fifth to retreat.
Hell, I've presided over the most devastating military defeat in human history. Ну, тебя хотя бы запомнить, чувак. Хотя бы так. How do you see us winning this war, Admiral? By making you the tip of the spear. I'm flattered, but the Normandy's just one ship. And a fast one. You can move quickly, hit a target, and leave before the enemy has time to react. It's an advantage, but can it win a war? It's the larger principle that matters. We'll never defeat the Reapers in a full frontal assault, Shepard. The battle against Sovereign 3 years ago took everything we had, and that was just one Reaper. I haven't forgotten. So I'll find their soft spots, avoid them where they're strong, and hit them where they're not. And when I find gaps in the armor, I'll hammer them with every soldier, ship, and bullet we've got. How long can we keep that up? As long as it takes. The reality is, Shepard, everything I'm doing is a delaying action for you. I'm buying us time, keeping us in the game while you gather what we need for this Prothean device. So keep at it. Буду постараться. Has your analysis of the Prothean device turned up anything? The R appears to be right. It's a weapon of some sort. A big one. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. Do you think it's risky? Building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me, but the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. Some thought it could even ignite Earth's atmosphere, but they did it anyway. Все еще через столько лет, проходя Mass Effect 3, удивляюсь, каким образом жнецы не заметили, что все расы строят в каком-то, пускай даже и удаленном от них месте, может быть даже поближе к цитадели, чтобы они это не заметили, огромное, черт побери, его устройство размером, блин, с реально небольшую луну. Как они это проморгали? Any updates on Cerberus? They're still the wild card here. Hitting the archives on Mars suggests they're after the same thing we are. A way to defeat the Reapers. It didn't seem as if the Elusive Man was suggesting we appease them. Not like Saren did. You'd think we'd be on the same side, now more than ever. Cerberus has never played by the rules as we know them. I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity's best interests. Да, он предлагал управлять жнецами. The Elusive Man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. He's wrong. Dead Reapers are how we win this. Doesn't mean he won't try. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. If the Elusive Man is good at one thing, it's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. Да, любят они всякие научные изыскания против потому, как можно извратиться над человеческим геномом. Это правда. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Увидимся, дедуль. Так, что у нас по ресурсам галактики? Что-то ничего не накинулось. Шанс на успех крайне мало. Ну ладно. Будем качаться дальше. О, примах переоделся в гражданку. Commander, thank you for allowing me the use of your ship and for going along with this plan. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapons systems. Что-то насчет калибровки. Calibrations. Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari Counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. Может, девочки не хотят с мальчиками играть вместе. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? Земля-то будете помогать? I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, Рука руку моет. Кроганы помогают вам, вы помогаете нам. Да, как обычно. How is it being the Primarch? not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. Понимаю, тоже сам смотался с земли. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances.
Let's hope the spirits grant Только на us the духов strength to надеемся, see it только на них through. надеемся. Кто у нас на половине-то? Все. The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with overwhelming force. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. Фига вы древние. My civilization. Ладно, на этом все. My thoughts are with Paladin. And mine with Earth. Вот и поболтали, как говорится. Опять, блин, кто-то зарядку вставил лишнюю в розетку. Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. See if you can get to Edie. I'll check the AI core. Что-то мне подсказывает, что сейчас у нас будет новый напарник. А ребята в столовке сидят, как ни в чем не бывало. Им пофиг на отключение света, они пришли покушать. Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. Респиратор нафига напялили? Да, туши этот пожар. Edie, talk to me. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Еще успел еще и починить тело, конечно, молодец. Yes. Потому что все обгоревшее было. Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Опасные вещи творишь. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. Не спорю, может. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot Но reach. сначала проверь, а то вдруг развалишься по пути. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to Он see it. будет просто не себя от радости. On that we can agree. Так, идем дальше. Как раз что находились на третьей палубе, заглянем сразу к Гарусу. Проверим, как ему там калибруется. Так, ты где? I know, Primarch. I'm seeing the same вот. numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's him.
Это верно. С Кроганами мы давно дружим. Как калибруется? After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any. Хорошо, если 1000. Still not convinced I should have left Palaven behind. Да, нормально, чувак. Все правильно поступили. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Он жив в твоих мыслях, Шепард. We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Видать, очень Not горчал that Гарус. they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and CSEC agents running and gunning outside Были the времена, lines, были picking времена. it up as we went along. We're actually respectable now. Yeah. Два уважаемых человека. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Что там с отцом и сестрой You на mentioned you половине? still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long has it been since you heard from them? Long enough to be worried. Ну, как говорится, не болей. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in CSEC. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. Спасти всех не получится, но людям есть проблема. И они пытаются спасти как можно больше своих. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for CSEC, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. Который помер, что So ли? I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. Та еще история. Наверное, пришлось долго ее рассказывать. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy. Meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them. And he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. И что в итоге вышло из всего этого What предприятия? did you do with it? As much as I could get away with. And a little more.
We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. Как тебе примарх новый So ваш? you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. Then if he did try, well, we'll just find another Может быть, Primarch. ты станешь примархом? I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. Ничего, снайперскую винтовку перевернешь кверх ногами, получится молоток, причем неплохой. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Good to be back on board. It's nice to see Leon. I actually missed. Somehow I always... Maybe later. Maybe later. Так, заглянем к Ляре теперь. А то она бежала во время боя. No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus. I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Так, в терминале пока больше улучшений нету. Запись допрос с сотрудниками Альянса агента Цербера. Цербер минирует лица своих оперативников. Будем знать. Близко к ним не надо подходить. Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palavin's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palavin from its moon, I saw those same mountains burning. It's good to see you. 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 Кстати, неплохое решение. То есть, если у напарников нет линии диалога, с ними просто можно не говорить. И выдать одну и ту же фразу. Меня немножко напрягало, прям самую малость, что во второй части, каждый раз, чтобы проверить, есть ли у напарника новый диалог, приходилось его протыкивать и смотреть, может ли он сказать что-нибудь новое и интересное. Теперь такой проблемы не наблюдается в третьей части. Так. Заглянем в док Челноков. Смотрим, что здесь творится. Да, у Касуми, у Заида было. Там, когда у них кончались диалоги, они просто начинали повторять одну и ту же фразу. А если что-нибудь новое было, они выдавали что-нибудь интересное. Это как-то, не знаю, более... Точнее, наоборот, менее время затратно. Если есть что-то новое, контента содержащее, они об этом говорят. Если нет, то просто идешь дальше. Мне тоже всегда нравится протыкивать такие диалоги. Я помню, однажды, когда начинал вторую часть «Легендарное здание», я стоял, тыкал аппарат газировкой, пока он не выдал мне все варианты диалогов, когда они начали повторяться. Новости галактики я все прослушал во второй части, когда играл. Такими вот делами занимался. Броня пока все еще остается церберовская. Остальные варианты пока не удовлетворяют по показателям. А вот здесь можно поковыряться. Дробовик у нас что есть? Все, что получили урона. Так, защитник. Бронебойная модификация и с патроном.
Да, я знаю, там немножко добавляются новости. Но я прям в какой-то определенный момент сел и минут, наверное, 5-10, или сколько там у них хватает хронометража, просто слушал их. Так, точность есть. Так, патроны брать не будем. Не хочется и то, и это поставить, конечно. Лучше, наверное, модуль замедления времени оставить. Плюс урон. Кто это у нас тут валяется такой уставший? Аж глазки фиолетовые. Бедный пёсель. Тут ППшка, по-моему, классная. Надо на нее накопить. И разоритель Цербера, мотыга. 165 тысяч. Это будет еще не скоро. Черная вдова 137 тысяч. Блин. Моя любимая винтовка из второй части. Ну ладно. Потихоньку, полегоньку накопим. Hello, Commander. What the hell's up with Edie? She's found a new home, I guess. A super hot, sexy home. You take her on a mission, I'm gonna be just a little bit distracted. Не ты один. Так. Предыдущее задание. What happened? Pretty much what I said. Things went foobar, and I was one of the few to make it out. If you want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk, or what? Или that's about it. Sorry, Commander. Или посмотреть полуторачасовую анимацию, да? You had a hard time leaving Earth. You still want to head back? Hell yeah, but I get it now. It's not where I'd be most useful. Not yet, anyway. We'll get back there. I know. And I'll do whatever it takes to get us there, Commander. Maybe no more shuttle crashes. No promises now that I've gotten the taste for it. Besides, I like to keep Esteban on his toes. Главное, стоять к нему спиной, чувак. Совет. You got family back on Earth? Yeah, an uncle. Retired military. Got a few cousins I haven't heard from in a while. You and your uncle close? Yep. He was the reason I joined the Marines and was about the only good thing in my life after my mom died. No dad? He's there. Somewhere. But I'm not sure I'd call him family. Not anymore. I would like to find out how my uncle's doing, though. Что с прозвищами? What's with you and the nicknames? It's just my way of remembering people. Some people just don't match their names, you know? So, I just give them a new one. So, I'm a loco, huh? Yeah. I mean, I'm pretty crazy, but the shit you've done makes Если me я look правильно sane. помню, то ли с испанского, то ли от аргентинского. Хотя в Аргентине, по-моему, говорят по-испански. Локо это вроде то ли псих, то ли сумасшедший. I take it you and Lieutenant Cortez know each other. Yeah, Esteban did a stint on Fel Prime where me and my squad were stationed. I caught up with him on Earth a few months back. He's a good guy. Just don't tell him I said so. It'd go to his head. Ладно, потом поговорим. I'll talk to you later. You bet. Так, идем дальше. Так, вроде со всеми поговорили. Так, видеть. Да. Надо посмотреть, как Джокер отреагировал на то, что Суза теперь есть тело. Что это такое? Commander, are you all right? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. Все было прекрасно. Be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I do not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems.
But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Я, конечно, помню, что это за академия, но напомни, пожалуйста, еще раз. I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project is the best training facility in the galaxy for human biotics. Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Отсылочка к alliance Властелин, support. DLC-шка That из might второй be why they части. stay. Так. Я хочу им помочь. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Цербер? Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to Да. the one that lured you to a collector ship. Заманивали сигналом турианцев нас. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Неплохо сработано, девчонки. Good catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer. Good catch. Thank you, Commander. Смотри, заставил девочку покраснеть. Ну что ж ты делаешь, Шепард? Фига себе, почта пришло. Ариат Лак. Нужно встретиться. Шепард, нужно поговорить о важной неделе, только наедине. Я все организую, пока давай встретимся на цитадели в Чистилище. Подходящее название. Могу тебе помочь в твоей войне. Срочное сообщение от адмирала Хэкета. Капитан цитадели работает ученый Альянса доктор Гаррет Брайсон. Нужно, чтобы мы встретились и поговорили с ним. Доктор Брайсон получил новую важную информацию о жнецах, которая может влиять на ход войны. Ну это два сообщения DLC. Война за Омегу, Сарей и... Ну, условно говоря, не помню, как называется, DLC, ну, чтобы узнать вообще, откуда взялись жнецы. Так, DLC-шка вторая. Это правильный адрес? Я звонил, писал письма, но ответа не дождался. Не знаю, дойдет ли это письмо. Узлы связи на Земле больше не работают. До меня дошел слух, что на стадии прибыла Нормандия. Тейн нам пишет. В больнице Гуэртон Стадели. Нам зайти его проведать. Кайли нам написал. Уже оправился. Тоже в больнице валяется. Тоже к нему зайдем. Плохо. Просьба о помощи. От Йодмуна Бау. Спецкорпус статистической разведки. Спектр. Посольство Стадели. Встретимся. Еще одно письмо от Арии. Зачем ты прислал? Два письма нам Ария прислала. Так сильно хочет с нами увидеться. Это голубая Зарика. Так, а где Сузи? Вон она уже в кресле сидит. Hey, Commander, check out my co-pilot. So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was going to install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Ах ты сип. Пока ты сип. Не могу тебя видеть, Джокер. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. There's a whole lot of crap out there needs a bullet between the eyes. Plus, we might need something calibrated. Шутник. Commander. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions. If I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. Возможно. I'll be over here,
flying the ship. Не обижайся, Джокер. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his И не morale. только его боевой дух. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Choose your own path, как говорится. Выбирай сама. Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? Без проблем. If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Так, а что еще нам здесь скажет, или это был конец всего диалога на текущий момент? Да, еще может болтать. Yes, Shepard? Да что умеет твое тело? Does that body have any useful advantages? Very few. Its optics face forward only. It has no integrated weapon systems Противоракетной or обороны. anti-missile countermeasures. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh, I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation instinct. Неплохо. You look like you're in the middle of something. I am adapting the infiltration and sabotage programs this body uses for handheld firearms. Why not download a firearms program from a security firm? Because she knows what she's doing. The fine motor control from the sabotage programs is more precise than standard mech software. It would be negligent of me not to exploit it to its fullest potential. So you're capable of making improvements on your own? Correct. The cyber warfare I was designed for is constantly evolving. Accordingly, I am programmed to seek out and assimilate new information. In organic terms, I want to learn. Желание. Даже не у каждого человека оно есть. How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly Это была interesting. шутка. Какое лицо у Шепарда. That was a joke. How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Wait, you can lie? Врунишка. Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now.
Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Да ладно. Оставили. Carry on, Edie. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Yeoman fixed the AI core. Cleanup on the AI core. Bring a vac unit capable of disposing of foam. Слишком тонкий юмор на английском для меня, Сузи. Давай что-нибудь попроще. Hello, Shepard. Так, что у нас по заданиям? Так, это DLC. Примарх Вилкус объявил военный сбор и даже пригласил на него Кроганов. Встретитесь с ларианским кораблем, используя Нормандию в качестве нейтральной территории для проведения совещаний. Так, это основной сюжет. Так, Инден Прайм, это, по-моему, побочная миссия. Грисовская академия, побочная миссия. Вот на это можно слетать. Лаборатория Цербера. Так, сейчас еще первый на глаза попадется, туда и полетим. Странно, куда-то вся музыка пропала. А вот появилась. Так, тут спасти курсантов, встретиться с дипломатами. Лаборатория Цербера. Система скепсис. Место крушения. Горючее. Так. Сканируем. Ресурсов накинули, собрали кредиты. Святилище. Приземляемся. Постреляем немножко в Цербер. Так. Возьмем Сузи, испробуем Игаруса. Стоп, сначала костюмчики выберем. Так, вант умений. Скорость восстановления умений. Щиты. Скорость восстановления умений. Блин. Костюм, конечно, крутые, больше другие. То есть мне больше нравится вот этот. Да, тоже неплохой. На Миранду смахивает. Это тоже какой-то немножко перебор. Но урон от умений только этот есть. Основной костюм. Возьмем его. Так, и у Гаруса какой костюм? На щиты есть. Вот, а урон от оружия есть. Такой вот камуфляжный тоже урон от оружия. И вот этот прям полный перебор. И он на щиты, что не такой полезный. Так. Наверное, вот такой вот возьмем костюмчик. Так, сейчас еще оружие нужно будет им потыкать. Так. Гаруса. Винтовку до конца проапгрейдить. Так, а у Сузи что есть? Ну, стандартное пока все. Пока один пистолет-пулемет хороший не находили. Необычный пистолет. Наверное, пускай будет с хищником сходить, с пистолетом обычным. Так, 5 очков умений. Наверное, пока оставим, пускай будет еще одно очко, и в совершенство в бою вкинемся, на шестерку возьмем. Так.
Что есть у Сузи? Воспламенение. Воспламенение наносит на 100 больше урона замороженным целям. Плохой комбо, кстати, получилось бы, потому что я использую замораживающие патроны. Так, плюс урон брони, воспламенение. Перегрузка есть. Защитная матрица, чтобы ей дефаться. Ловушка. И неограниченный искусственный интеллект. Да, пока возьмем все просто на троечку у нее. Универсальный, так сказать, билд сделаем, пока не решил, что и качать в каком направлении. Так, осталось 12 умений еще. 4 плюс 5, 9. Это значит, еще одно умение можно, условно говоря, до 5 уровня поднять. Перегрузку, чтобы хорошенько против щитов бороться. Так, перезарядка 10 секунд, либо стан органиков. Перезарядку возьмем. Так, у Гаруса тоже перегрузка. Лучше оглушающий выстрел прокачается. Отлично. Таким образом и полетим. Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Врубай. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander. Hack it out. Все оружие. На всякий случай еще засейвимся. Вот я и тут. Бойцы суровые, никто не улыбается. Вообще, если возьмут в плен, велено убить себя. Вот так. Тренировки называют интеграцией. Меня будут интегрировать завтра. Скорей буш. Блин, ребят, зачем вы так резко начинаете стрелять? Я был... Тебя подбил, что ли? Так. Центурион идет. Всегда своими дымовухами меня. Но последний остался. Так, Гарус, перегрузку давай. Так, не хочешь уходить, мы к тебе подойдем сами. Все, кайф. Так,
Посмотрим, может быть, что чуть ценных ресурсов есть, пока врагов нету. Подберем все возможное. Цитадель панцелин для инопланетян. Полицейская станция. Снайперская винтовка улучшения. Пока больше ничего ценного не вижу. Будем собирать тогда, потому что нам нужно по миссии артефакты. Да, ведь мы можем таскать только один артефакт за раз. Все сразу собрать мы не умеем. Справа от нас, один слева. Стеклом. Ты дурашка. Так, будут они штурмовать нас или нет, ё-моё. Ты уже заждался. Так, наверное, лучше это взять в руки. Турель разложили. Так, раздавай перегрузку. Сузи. Перегрев. А ты кто такой у нас? Инженеришка? Все, конец тебе, чувак. Фигась там Гарус вещи творит. Так, где мои электрические патроны? Щиты снимать. Фига себе, реально. С 2 раз щит снял. Так, остался Центурион. Еще идет. Почти успел Мишку. Фига, гранату боком кинул. Молодцом. Замочная скважина. Ё-моё. Кто-то мне в спину настреливает. Мне это не нравится. Еще один остался, это справа. Что? Фига себе. Я даже не видел, что там граната появилась. У меня, по-моему, полные щиты были. Я просто заваншотил. Будем сидеть и дефаться, тогда лучше.
Гарус, ну отойди, блин, нифига же не видно. Фига себе, даже сюда гранату закинули, блин. Откуда? Так, сфигаешь себе перегрузку. Ё-моё, стреляли. Так, откуда они двигаются? По идее, сверху. С какого из верхов? По идее, вот отсюда же прийти. А нет, вот отсюда кто-то идет. Где-нибудь тут сервера. Уже видно будет по карте. Будем отстреливаться. Где они там? Сейчас опять тиски зажмут, но это самое лучшее место для вард, которое я знаю. Ё-моё. Что хотя бы сейв был. Точно эти центурионы, ё-моё. Больше ты гранату. Сразу бежал, только мы начал щиты сбивать, ну и мое. Ну нет, так нечестно. И опять граната, ну ё-моё. По-моему, игра, думаю, что у меня одновременно... Хотя не, стоп, подумал, что патроны не переключил. Чё идут? Сколько их там, блин? Целое стадо, что ли?
Еще один главный в спину обходит. Еще и Гаруса уронили. Это вообще неудобно. Так, Сузи, давай-ка ты быстрее будешь свои умения кадешить. Задолбайте своими гранатами. Сузи, двигайся. Все, Гарус, подъем. Пора эвакуироваться отсюда. Или не пора. Ей-ей-ей-ей-ей. Чуть не добили. Гар, давай-ка на снайперку попробуем сесть. Сейчас, по идее, должны штурмовать начать. Раз. Давайте, кто следующий? Блин, Кортес уже пролетел. Теперь подожди, Кортес. Чуть гранату не провафлил. Уж закинули, бля, я стою как дурак под ней. Блин, он там турель развернул. Нормально ему сидится, да, наверное? Так, попробуем обмануть искусственный интеллект Мега Смарт Муву. Пока получается. Так, турельку разломали. Так, Центурион нас стреляли. Кайф. Там остался еще инженер, как минимум. Гарус. Перегрузка уже не нужна. Все, огненный зарядим. Жду, пока турель отстреляется. Ай-яй-яй, нет, 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 тихо, тихо, тихо. Пока живы. Гарус, давай ты перегрузку. Я немножко настреляю. Сузи его дожарит. Почти дожарит. Ох, сейчас будет тупейший мув, ну ладно. Ребят, выходим. Не там вы выходите, ну да ладно. Так, зашотил.
Гарус положили. Сузи, ну ты добей его, что ли, хотя бы ради приличия. В память о Гарусе. Все, улетели. Вторая волна еще ничего резаться, слава богу, добежал, блин. Тобой еще больше же по боли было впереди. Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close А up вдруг shop. они лекарства от рака искали? Ну, ребят, ну We'll чё? keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. А вы помешали. Альянс. Зато денег накинули. Больше не с Цербера. Исследуйте список данных Цербера. Плохо. Так. Надо слетать на цитадель, поговорить. Commander, you may want to check in on shuttle pilot Cortez down in the armory. А что с этим прекрасным человеком случилось? Commander? Встретимся на цитадели от Миранда Лоуса. Найдешь на цитадели в доке Д-24. Увидимся, как прилечу туда. Так, что там у Кортеза случилось? Что, он поведать хочет? Сейчас плакать будет. Ай-яй-яй-яй. Commander. Sorry. Didn't see you there. This is a recording from Ferris Fields. Months ago. I lost a lot of friends that day. I lost my husband. Повесточка. I grieved. Said goodbye, made my peace. You were talking to him when the collectors hit? I was organizing construction at a remote station a few clicks south of the main colony. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Instead of running, he called me. I'm sorry for your loss. He obviously cared a lot about you. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Or at least I thought I had. Then the invasion hits, there's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Не у того человека ты тут спрашиваешь, чувак. Yeah, you're right, but... Well, to be honest... I've never felt this way. У тебя есть, я зачем я это нажал? I'm here, anytime you need me. Делайте героя. I appreciate that, Shepard, I really do. No homo, no homo. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. Главное, чтобы был не голландский штурвал, чувак, а штурвал челнока. Не членака. I hope I didn't leave you hanging too long on that last Cerberus raid. I'm just glad we made it out in one piece. Been a while since I've seen a dogfight like that. Really missed my trident. ACM isn't really the Kodiak's strong suit. Commander? That Primarch's got some real cojones. What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. Ах, если бы Джеймс. Hey. Модельку еще нашел. Всему кораблю, зараза, раскидали мои модельки. Второй части. Может, здесь тоже что-нибудь есть? Нет, здесь лишь беспросветная тьма. Commander? Да, идем дальше. По идее, если больше квестов нет, хотя нет, сначала лучше на цитадель, а уже потом спасать Галисимскую академию.
Signal confirmed. Ресурсы. Топливо. Неинтересно. Что, скоро там жницы-то полетят? Пропукались. Сканируем. Просто даже максимальную сенсу во время сканирования все равно не помогает. Очень медленно двигается кружочек сканирования. Найти пропажу 2 из 10. Получены военные ресурсы, ракеты дротик. Хотя бы так. Так, жнецы, пока. У тебя жнеца на галактической карте. Достижение неприкасаемый, либо тактическое отступление. Называется. Так. На цитадель, так на цитадель. Потоки Альянса. Normandy, we are transferring your docking clearance to an Alliance official. Figures. Finally back in action, the Alliance already wants us tagged and collared. Just our way of welcoming you back, Flight Lieutenant. Yes, ma'am. Requesting docking permission? Я думал, что никто тебя не слышит, да, Джокер? Would you like private transport arranged? Нет, спасибо, так прогуляемся. Yes, Commander. Там как раз Миранда нас ждет в стыковочном отсеке. Я отсюда вижу ее, хотя сказать, жопу, но нет, белый комбез. Until strike teams clear an area. Then we come in and set up medical bunkers and supply depots. And then the main fleet comes in to occupy. I'm not wearing commando leather, honey. What does that mean? We'll be perfectly safe. They don't put engineers on the front lines. But you won't be able to talk to us. Commander Shepard, it's been far too long. Давненько, давненько. Interesting times. A little too interesting. I couldn't get anywhere near you when the Alliance had you locked up. Relieved of duty. It was complicated. I'm sure it was. I'm surprised they didn't court-martial you. The Alliance isn't known for its flexibility. Doesn't matter now. Shepard, about Earth. Да, там такое себе было зрелище, конечно. Countless people lost their lives within minutes. The Reapers are everything we feared. They should have listened to you a long time ago. Но не выслушали. I'm sorry, Shepard. What about you? What brings you here? I need to talk to a few people. Like you. The Citadel is a good place to meet. For now. What's the Alliance's next move? А вот не скажу. It's a long А вдруг ты на сервере до сих пор работаешь? Not surprising. Shepard, there's something I wanted to mention. What is it? I haven't heard from my sister Oriana for a while. I'm getting worried. Война идет, что ты хотела? Yes. I don't want to overreact, but... Well, there's a lot going on. I thought we made sure she was safe. We did. It's probably nothing, but I just know my father is involved. What happened? I don't know. Everything I had in place to make sure she was safe went dark. Что я могу сделать с своей стороны? What do you need from me? I appreciate the offer, Shepard, but you have your hands full. If I need a door or two kicked down, I know just who to call. But for now... Нафига, блин, та звонила-то? Вспомогать не надо. Okay. I understand. I have to figure this out. You will. Have you had any run-ins with the elusive man? Just once. He said it had been a pleasure to work with me, but he needed to contain the situation. Contain the situation. Sounds final. Я что ты до сих пор жива. He doesn't take rejection well. No.
He doesn't. Why do you think your father was involved in Oriana's disappearance? I kept careful tabs on my sister. I always knew where she was. For her to just vanish, it could only be him. After I hid her away, I still knew he'd stop at nothing to find her. She's all he has left. I have a hunch what happened, but I'll fill you in when I'm certain. Окей, пиши. It's been a long time. What happened to you? I've been in hiding. Being on the run from just about everyone isn't as glamorous as it sounds. I didn't know. It's all right. I knew there would be repercussions to walking away from Cerberus. I imagine. You're a dangerous enemy. I am. If you're looking for a lead here, anyone associated with Cerberus will be hard to find. No question. But I'm owed a few favors. Someone here will give me a tip on Oriana. Бывай, свидимся. I've got to get back to it. And I should get out of sight. Be careful. No promises. Ну, как знаешь. The Alliance military has abandoned the Hades Gamma cluster to incoming Reaper forces. Так, слетаем в больничку. О, другие локации открылись. И община президиума с магазинами. И доки хранения даже открылись. Кайф. Думаю, только денег у меня маловато будет для всего шопинга. Всего 70 тысяч накопилось. Ну, а I know your stock of modified metagel is low, but no, you don't understand. This isn't for... Listen, I am a surgeon at Puerto Memorial on the Citadel. We have several alien patients here at this time, and we need... No, regular metagel won't work. We need the modified version for better absorption rates. Don't you dare hang up on me. This is a medical emergency. We can't wait forever on this. The council called the invaders Reapers. у меня есть панцирь, который тебе нужен. Держи. I found this metagel formula and figured you could make good use of it. Where did you find this? Never mind, it doesn't matter. Yes, we can put this to good use. Thank you. No, it's fine. We won't be needing your supplies after all. No, we found a better variant of metagel that allows for an even higher absorption rate among aquatic species. You'd like a sample? Why, of course, we'll be happy to send you one. Just as we sent one to every pharmaceutical company in Citadel space. На удивление, она хорошо отреагировала. То есть я думал, она скажет, типа, нет, теперь платите вы нам за то, что у нас есть такой крутой пенициллин. No, it's fine. We won't be needing your supplies after all. Чувак, побереги себя. Commander Shepard. When I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Bane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. Какая детализированная, кстати, броня. Visiting a friend. Дорисовали, что ли? He got hurt protecting me. The human biotic in intensive care. I saw the marks of an implant. Yeah. We have spoken. He seems an honorable sort. Your enemies may try to finish him off here. I will look out for him. Спасибо. I appreciate it, Bane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Kepral syndrome has put most of my other plans on hold. Полетели, со мной полетаешь перед кончиной. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. Положим тебя на пригорочек, дадим снайперку в руки, будешь сидеть стрелять. Что тебе не нравится? You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time, but it is mine. Сколько еще тебе дают доктора? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago.
It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. Ну, что эти врачи не могут назвать точно дату смерти даже. Больно? Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. Ну, ты лечись, как говорится. Не чихай. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Даже с ним, походу, помирился. Coming by again, Shepard? I wish the best for you. And perhaps we will... It's completely tasteless to call this place Puerta Memorial. President Puerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say he's alive. 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Puerta Memorial. Не очень понимаю, о чем они тут спорят, но посетительница выглядит прям полной сукой. Having a VI drive your body isn't life. Are Reaper husks alive? You did not just say that. But it's the same thing, isn't it? He walks and makes noises just like they do. Да, я правильно понял I ситуацию. guess I'm just surrounded by zombies. Thanks. Took her long enough to get the hint. Этот дура, видимо, считал, что если взять тело человека и засунуть в него виртуальный интеллект, то это будет живой человек. Запас пенициллина. Это надо брать. Yes, I'm trying to place a call to Grissom Academy. They have biotic amp interfaces I may be able to adapt for Asari use. No, it won't connect. It says the station's communication system is offline. Я как раз туда скоро лечу. Привезут тебе. If these interfaces make our commandos better on the field, I'll hold for as long as you need. Чувак просто на полу валяется, а Зарик и доктор сидит рядом с ним. Listen to me, those prototypes are vital. We need these biotic upgrades to fight the Reapers. Соларианцы могут в биотику. Я почти таких вас не видел. Yes, yes. All I can say is that unless we get those prototypes back, this project accomplishes nothing. Thank you very much for your time. I'll call you if anything develops. You can replace my leg, right? Как дело чувака, которого ногу отрубают. You'll need a prosthetic. Oh no. I highly recommend talking to our resident psychiatrist before the operation. Ну, хоть жив. Хайден, когда обратно на борт. Медицина стоит. I'd like an answer, Major. The galaxy has need of exceptional soldiers like you, now more than ever. You'll have it soon, Counselor. I promise. I look forward to it. Shepard? Udina. Udina. Hey. Shepard, hey. You just missed snack time. Actually, that's probably a good thing. Thanks for coming. No problem. What did Udina want? Still thinking about the Spectre position? It was a big honor. A huge responsibility. С большой силой приходит огромная ответственность, Кайден. I got you this. Wow, thanks, Shepard. That's really great. Just a little pick-me-up. Maybe when I'm out, we can crack it open and celebrate. Да, I am можно. so ready to get out of here, Shepard. You can't tell that I'm tied to this bed by medical red tape. I mean, Doc,
Doc says I'm good to go, but then she always finds just one more test to run. Ну, как дела в целом у тебя? You doing okay? My implant got a little rattled, so Doc just wants me to keep the biotics offline for a bit. It's really no big deal. Need me to break you out? I'll let you know. I'm glad you asked me to come. It's good to see you're gonna be okay. Thanks. You almost died on my watch. It was horrible to see. I want you to be straight with me then. So I just want to make sure, after Mars, after Horizon, you and me... Ну, ты, конечно, We've been through hell together. немножко Had each мою other's back. жопу-то... That kind of bond is hard to break. Ладно, это выходит плохо. Пытаюсь No, not just that. перефразировать. You were my commander, sure, but you listened. Немножко покапал на мозги, но и We мое. went through Ash's death together. Yeah, Все-таки команда. we did. So what do you say? Are we good? Пока да. We're good. It was great to have you back on the Normandy. Thanks. Feel like we've cleared the air? Yeah, you know, I'm not sure that I've been wrong about Cerberus, but I've been wrong about you. I should let you get back to the Normandy. Wish I could come with you. Take care of yourself, Caden. We need you at 100%. Мы оставим тебе одно местечко на Нормандии. Поправляйся. Thanks for coming. Something else, Shepard? You've been injured. Sure you want right back in the thick of it? Are you kidding? I want to kick the Reapers straight to hell. Cerberus, too. People near death say their lives flash before their eyes. Well, the future flashed for me. The anguish, the families, the children. It made me determined to live. I need to do something, Shepard. To save at least a few lives. Народные мотивы. Give me the update, Major. Major, yeah. Congrats. There's obviously been a lot going on. Anderson asked me to take over a Spec Ops program. First Special Operations Biotics Division. We're recruiting the most talented human biotics from around the galaxy. What's the focus? Covert, high-risk missions. Turn it down at first. I mean, teaching? I prefer to get my hands dirty. Anderson can be pretty persuasive. Yeah, bit of a hard ass, but you can't argue with his kind of experience. Отряд пилотчиков для тайных операций звучит неплохо. With your history, you're the perfect choice. True. Human biotics are... we're different. Freaks, even. Most people in the galaxy still see us that way. But accepting it, embracing it, can be the difference between success and sitting at home in your PJs taking red sand. Наркомашки. Как с биотикой дела? Совсем You said your плохо? implant got rattled. Everything good? The medical gibberish was a bit more impressive, but that's what I took away. Rattled. Found a great doc at HQ that's fascinated by the L2 implant. Kind of her pet project. The headaches are as bad as ever, but she's got me on a regimen of acupuncture and meds and some nasty tasting concoction. Won't tell me what it is. But my biotics are stronger than ever. Maybe some things get better with age. Да, как писька, растет. Are you flirting with me, Commander? Но в какой-то момент начнет обратно уменьшаться. Don't tell me. Let me live in the illusion. Про горизонт. Как у тебя жопа горит, ты мне посылал на 3 буквы. I'd like to, Shepard. I'd like to move past the harsh words and be friends. At least. So how do we fix it? I'll admit, I own a lot of that. You were standing right in front of me, and I shut you down. I'm Ну, sorry. с тебя хотя бы у меня так жопа сильно не горел, как с диалогу с Эшли. Okay, so let's just put it behind us and get on with what's important right now. Bury it? Bury it. Forgive it. I think Окей. that's how we get Забыто, past прощено. Проехали. Where's your family? Are they safe? My family? My parents live in Vancouver, but Dad's family owns an orchard in the BC interior. They were headed out there on a shuttle the day of the attack. Heard from them? No, not yet. But I hope... I'm hoping Dad's alliance training has kept them safe. Must be killing them not knowing where I am.
Приятно было поговорить, брат. Thanks for coming by. Take care, Caden. Могу говорят, что вроде в Канаде. Не думаю, что у них там самая сильная линия обороны на земле была. Так, бежим к лифту и идем на следующий этаж. Так, нет. Наверное, в зону хранения сходим, посмотрим, как там беженцы обосновались. Yes, we can. Tell your friends to move their ship out of the docking bay. Wait, please. My family's on board. Just let them land. I'll pay. This isn't about money. The wards are already at capacity for refugees. There's just no room. You let Asari in here earlier. That's back when we had space. Where is my family supposed to go? I don't know, all right. But they can't land here. You can't turn people away. Yes, we can. Tell your friends to move their ship out of the docking bay. Я за чувака. Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. Ну хоть узнала. If that's what you think, I'll find them some room. Да хоть на полу, блин, поселить. Все лучше будет, чем в космосе болтаться. Just tell them to hurry. Thank you, Commander. Thank you so much. Да, не благодари, чувак. Стену плача какую-то устроили себя. Excuse me, what was your name again? Victor. Christophe Vasseur. Good to meet you. How long have you been here? I don't know. I'm not in there. I don't know how long it was since I escaped Lyon. Do you know Lyon? Странное дело у ребят. Ну да, ну ладно, понял. Принесу вам ваши колонны, чтобы не так больно плакали. Гарпунное орудие кишок. Возможно, его стоит купить. Судя по описанию, что-то интересное. Глушитель для дробовика. Броня терминус выглядит ужасно, но статы неплохие. Кроме разве что урона ближнего боя. Мне бы на моем уровне сложности не хотелось бы лезть в ближний бой. Потому что если враг подходит вплотную, это практически 100% вариант умереть. Let's check on those Metagel supplies. Yes, sir. And have we heard anything from the hospital? Garus? The surgeons there are all busy. Keep on it. Some of these wounded don't have much time. Что ты делаешь? Помогаешь своим ребятам? Shepard. What's happening? We convinced the council to accept our wounded. Nowhere else to go. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. Лучше это кремировать, чем морг. Casualties are that high?
Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10 of them in one attack. That's not war, it's slaughter. They're called Reapers for a reason, and these guys found out why. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. Бывало и лучше, чувак, бывало I лучше. won't lie. It's been rough. Well, don't forget to come up for air. There's a lot more war to go. Все верно. Моя копия стоит. You are looking at VI model 1.7 AGB, Commander Shepard. Please see a store clerk to unlock a demo of this model. You are looking at VI model 1.7. You have a copy of a Shepard VI? Oh yeah, the one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Это не видишь небольшую схожесть меня с твоей программой, а? Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. There's nothing this galaxy can't beat if we all work together. Except the Reapers. Ever see the size of one of those things? My personality matrix can predict what the real Commander Shepard would say with 7% accuracy. I come pre-installed with a flight sim of the SSV Normandy. Got any pets? You look like a Varren person. Нет, Always чувак. nice to see you. Hey again. Anyone ever tell you you're one hell of a looker, soldier? Кое-кто говорил. Don't be a stranger. I don't really sound like that, do I? Extranet says you're Alliance military. Нет, Шепард, ты так не звучишь, у тебя другой голос, не волнуйся. Здесь пока мало контента. Помню, здесь еще будет ставить в одно время Джеймс. Точнее, не ставить, а играть в покер. Hello, Commander Shepard. Welcome to Docking Bay E-24. Что расскажешь, This Авина? level has been repurposed to accommodate the recent influx of civilians on the Citadel. Please ensure that you observe proper security protocols at all times while in this area. Что-то по How many беженцам. people are stranded here? Any personal information pertaining to residents of these facilities cannot be revealed without prior authorization. However, be assured that the facilities allocated by Citadel Council are more than adequate for current И requirements. показывают кушеточку. Adequate? Absolutely. Furthermore, relocations requests are being given top priority. The Citadel is dedicated to ensuring optimal solutions for all. Вот так по Can you tell me about безопасности. the security protocols you mentioned? Что ты имеешь в виду? Due to the high influx of civilians and new streamlined processing measures, travel from this area is carefully monitored. These are merely precautionary measures to ensure the safety of permanent Citadel residents. Что тут интересного есть? What else is in the area? This high-security docking area was formerly reserved for Alliance Embassy deliveries. However, Councilor Udina recently put forth a council motion that it be converted to accommodate civilian emergency housing. So how did the council react? The motion passed with unanimous approval. Since then, all major races have contributed to the funding required to maintain this Ну, хоть в area. этом моменте они согласились сделать что-то полезное для людей. Please speak with me again if you... Так, далее. Думал, вообще на президиум лучше сходить, по магазину пройтись. Может, какие-нибудь побочные квесты придем. На побочный квест, точнее. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Presidium Commons. You are on the main promenade of the shopping galleria. Here you will find establishments offering specialized goods and services. For assistance or for information about our special promotion, talk to me or contact the Citadel Tourist and Visitor Board. Почему все так похоже на земную флору и фауну? The place feels familiar. The sounds, the smells. It's like being back on Earth. The current decoration budget was approved by Ambassador Asoba, the human representative for Earth on the Citadel.
Each species granted ambassadorial rights on the Citadel can apply for a slot on the decoration schedule to change the promenade and parks below. The only condition is that the proposed environmental features not be toxic to species living on the Citadel. Прикольно, то есть, условно говоря, можно сделать так, чтобы лето в Цитадели было людское, зима азарийская, весна турианская, а лето соларианское, да? По флоре и фауне. What else is in the area? The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Recently, new biometric systems have been added to assess the specific needs of your species. Biometric systems? Sounds more like a security measure. These simple and confidential systems are in place for the safety of all visitors to the Presidium. We respect your privacy, Commander Shepard. To opt out, please visit the Citadel Tourist and Visitor Board. What's this promotion you mentioned? Producer Jean-Marie Aronisius is donating a portion of all proceeds from her new Blasto movie to the Citadel's Military Defense Fund. Audio excerpts of Blasto 6, Partners in Crime, are now available for your listening pleasure right here on the Presidium. Где это показывают? Where can I check this out? To listen to excerpts, simply go to the features hallway and find the Blasto 6, Partners in Crime. Может быть, послушаем. That's all. Please speak with me again. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can do? The military needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired. I love our friends, but Пока нет, пока не успел. Но только пришел в торговые залы. I can't sit around watching what's happening to Earth anymore. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can Так, do? девушка говорит адекватные вещи. You two could save lives by helping doctors in the refugee camps. Thanks. Who was that? The first human Spectre? Wow, Commander Shepard? Yeah, and it's good advice. Let's sign up as Med-10 volunteers. How's that sound? Much better than shooting myself in the foot with a rifle. Overcharging for goods, denying refugees basic services. It seems the Reapers took our culture when they took our Говори нормально, чувак. The Book of Plenix demands charity and forgiveness of debts in times of war. Of course, the Book of Plenix was lost in our home world, and now our people have lost their way. Я, к счастью, пока отоспался. Возможно, скоро, кстати, будет перерыв на небольшой промежуток времени, может, тоже на полчасика, час. Нам будет поужинать, помочь маме сумки разобрать после работы, когда она придет, котов покормить. Потом вернусь, только не знаю, с Mass Effect или с чем-то еще другим. О, Барло, вон, наш старый знакомый. Selling now would be unwise. I'm aware of what's happening. Offload them into the Motan cluster. And then I'd advise traveling someplace safe. Ты меня, видимо, с кем-то перепутал, чувак. I wouldn't go to the settled worlds. Larger colonies appear to be priority targets. If you're coming to the Citadel, do it soon. Certainly. Look me up. Business will keep me here for some time. Don't count on the Batarians. Karshon is lost. The Alliance is spearheading this war. I agree it's quite impressive, but I wouldn't venture into the Sol system. Call me when you have the information. No. По диалогу все еще работает на серого посредника, то есть теперь уже на Лиару. Карабин Ригор. Плазменный пистолет пулемет ракетов. Помню, помп тоже был прикольный. О, каратель кровавой стаи. О, это просто имба имбой шепардских не целей типа тварей.
У него, по-моему, каждый третий или четвертый выстрел идет из этого подствольного отделения с бронебойным патроном. Вот это не помню. А, помню. АУЕшная винтовка классная. А вот пистолет-палач, о котором я рассказывал, который я брал в оригинальной части, который без легендарного издания в самом начале, и не мог доктора Еву застрелить, потому что в нем всего лишь один патрон. Штурмовая винтовка молотобоец. Броня Цербера, которая уже у меня есть. Странно. Видимо, другая модель. И автоматическая кормушка для рыбы, но пока я ее не буду покупать. Слишком дорогая, плюс я пока даже рыбок еще не купил. То есть мне еще пока даже некого кормить в каюте капитана. Так, что у вас здесь есть? Модуль концентрации, прицелы. О, броня дракона с Dragon Age. Рыцарь-мститель. Блин. А я это броню даже не помню, если честно, что это за DLC такое было в обычном издании. И тоже какая-то милишная броня. Рыбка. Карпы коют с земли. Things weren't great even before he deployed, and if I pretend to be happy over the vids... It's not fair to him or to you. With all the craziness of a war going on, you deserve to be happy. And I'm not. I have to be honest with him. Ты про броню, да? Then you need to tell him. То, что я вот прям тоже не помню, что это такая за броня. Либо я просто не обращал на нее внимания, потому что играть милишником — это самоубийство на самом высоком уровне сложности. Ну и внешне нам их не очень понравилось. The market for military goods barely carries a profit. Who do you propose as our buyer? The Council, the Empire, maybe the Alliance. Even if we don't make much now, they'll remember us when the war's over. If we switch from financial VIs to military gear, we'll lose millions. Who cares about the money? Haven't you heard the news from Paladin? That's what your army is for. Nothing's going to reach the Citadel. We need to start manufacturing military tech. Nobody... I've seen Paladin burning. Those fires aren't going out anytime soon. If you can help. Look, Cyrus, you want to sell your shares of Walk, fine. But I'm not selling financial VIs while my home world burns. Okay, let me think. We could repurpose the VIs for upgraded targeting solutions. Right. We'd be able to use most of the hardware. The financial VI has more processing power than we need. No, that works. We'll rig the VI and it translates for all standard weapons. Refit weapons without having to overhaul your targeting computer. Rapid response flexibility. We'll make a fortune. A small fortune. We're selling these at cost plus 3%. Fine. В Андромеду я играл, кстати, очень мало. То есть во времена, когда она выходила, у меня был очень слабый компьютер. Я как-то морался с конфигами, пытался там минимизировать графические настройки. Еле-еле как я запускал, и то она меня смертельно лагала. То есть Андромеду я пока в нормальном, если можно так назвать, виде не видел даже. Все еще впереди. I thought of it myself. I don't think I can do this anymore. I know what you mean. I thought our training prepared us for everything, but this... Every time that Asari Commando sees me, she just starts screaming. I can even hear it when I'm trying to sleep now. I'm supposed to be helping her, but I feel like I'm breaking her world all over again every time she sees me. It's not your fault. Any human would probably trigger that reaction for her at this point. No. I looked up the file on that colony she was at. That girl she keeps talking about, we look alike.
I shouldn't even be allowed in to help anymore. This is problematic. We must find a way to stabilize the heating unit so the water temperature can remain steady. The colony's location is hardly ideal for our species. The clutch will be Подали impaired if we do not стабилизаторы act soon. нагрева. Of course, I will do everything I can do to help. We are family. The extreme weather conditions may Family. require technology that is not Invisible readily брат. available on the market. Вижу еще магазинчик. Даже два. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model or store credits or anything. I just want my money back. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. Здесь на стороне соларианца. Are you keeping this guy at work while there's a war on? Well, it's his job, right? Actually, I'm supposed to be on break. Contacting the family I haven't heard from in days. Yeah. I guess maybe a war's a bad time. Maybe? That didn't cross your mind the other 10 times you visited this week? Yeah, sorry. I'll just, yeah. I've never seen anyone so obsessed with getting a refund for a toaster oven. Я думаю, речь о какой-то более современной технике, нежели тостер. Дробовик яд. Соларианского бора. Прикольно. Прицел, радиатор. Улучшение первого тира. Снайперская винтовка Криза. Турианская. Professional grade equipment at reasonable prices. That's Cypratine. We appreciate your visit. Еще магазинчик один. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go toward the Turian war effort. Oh, that's a lovely idea. I really appreciate management doing it. My husband's away on duty right now. Oh, you're bonded with Turian? No, actually, my husband's a Кроган. Oh, well, that's great. Надеюсь, он знает, с кем воевать. Excuse me? Подъебала. Well, I just... My husband is risking his life to protect us right now. I'm so sorry. That was thoughtless and... I'm so sorry. No, I understand. Sometimes I'm surprised myself. Anyway, would you like to make a purchase? Yes, of course. Anything for our troops. Welcome to Nosastra Sporting Goods. Пистолета калит. И материалы. О, броня коллекционера второй части. Довольно средние показатели. Чего особенного, типа патронов или всякого такого, но это щит, здоровье. Моделька статели. Не могу стоять. Знаешь, тут не в дизайне дело, а скорее в том, что со временем все постепенно забывается. Даже самые веселые диалоги, какие тебе интересными, запоминающими не казались, со временем стираются, и приятно иногда услышать их, как в первый раз. Дарит приятное ощущение. Hey, Commander, check it out. Big news! The Blasto movie is breaking opening week records. There's also a big expose on Quasar tournaments, tips on how to make your apartment look bigger, and, oh yeah, a big-ass Reaper invasion. Главное в новости запихнуть важные новости. These people have no idea. Так сказать. Им страшно, Джокер. When big events shake up the galaxy, people cling to what's familiar. You say that like it's a good thing. It's better than riots in the streets. Тоже верно. I guess. I just wish there were a middle ground. You know, a little less gardening advice, a little more war prep.
It'll happen. Once there's something people can do to help. И тогда будет Meanwhile, they страшнее ignore the жить. unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, she's my mobility assistance mech. Thanks to Vrolic syndrome, I'm legally Прям entitled to собака bring по revenue. Сузи получилась для I'm gonna get Джокера. some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights. Ah, she's earned a little shore leave. Смотри, да не засматривайся, Джокер. Сузи, ты как? Hello, Shepard. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity to man? Does objective reality exist? That kind of Что thing. за вопрос, е-мое? I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have first-hand sexual experience. How do you know when someone is romantically invested? А, ты думаешь, что это типа та Зарика, которая женилась на Крогане, который во второй части стихи читал, или что? Или ты им типа не помогал? Потому что она? Да? Я даже не заметил. А, стоп, Синяя Роза. Все, понял. Да, я вспомнил имя. Я просто забыл. Я думал почему-то, что Синяя Роза было написано, что это магазин называется Синяя Роза, типа продавец Синяя Роза. Да-да. Если ты им не помогал на... Как же планета называлась? Ну, короче, планета, где были побочные миссии этой... Миранды, Тейна, основная миссия по вербовке, да. Если там не помочь и не уговорить Азарик выйти замуж за Крогана, который читает ей стихи, то да. Получается, этого диалога могло и не быть. They'll usually show signs they can't stop thinking about you. You know, asking you out, giving you presents, maybe playing music. I lack material wants other than hardware and software upgrades, and my core programming does not assign values А, to то есть music. она назвала магазин в честь Perhaps we себя. could discuss how to provoke Jeff into Это, конечно, emotional уровень. commitment. That's not how to think of it. It's got to be natural. You need chemistry. I see. There are a number of pharmaceuticals I could inject to simulate the desired emotional state. No, I mean, Не-не, relax and do тихо, something Сузи, you both колоться не надо. like. Something simple. For example, you both like humor. Correct. I will see if there are comedic entertainment shows being presented on the Citadel. Scanning. Do you think he would like The Man Who Hung Himself? It appears to be about an amorous plastic surgeon. Важна только компания. Что уж будет смотреть, это другое дело. Edie, the important thing is to have a good time wherever you go. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity. But you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. Да не за что, обращайся. А, да, все. Я быстренько загуглил, вспомнил. Синие розы Илиума называл ее именно Кроган, который стихи читал. А я зовут ты правильно его, кстати, помнишь, Эреба. Мое уважение такой памяти на имя второстепенных персонажей. For the best in the business, come to Casa. Proceeds from all purchases go to help our men and women serving in the Alliance. Совпадение? Не думаю. All goods have been marked down with our special wartime discount. Броня Инферно еще одна. Ну, это больше, наверное, к антибиотику подойдет. Восстановлениями и урон от умений. Опа, моделька. Модельку я беру. Thank you for shopping at Casa Fabrication Weaponry. We've got to keep changing Оп. the date.
Я застрял. Оп, отстрял. Добро пожаловать в мир багов. We've got to keep Jake in daycare. He should be socializing with other children. But what if there's another attack? We can't spend our lives waiting for that. We're in the middle of a war, and I'm just... I remember you two. Michael and Rebecca, right? Еще с первой части, ребятки. Do whatever is best for your family. Just do it soon. Things are bad out there. We will. And thank you. Так, а Лиара здесь? Да, Лиара здесь. Поболтаем. Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? Как же такое забыть? I barely got to see the Presidium before half of it got crushed. And by the time they repaired it, it was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? EZO, heavy arms, mercenary groups. Было орудие нулевой момент, понятно, вот люди в качестве расходного материала такое себе. We'll get the people. Take a moment for yourself now and then. I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus, Barlavon. He'll point you to some mercenaries willing to join us. Окей, если ты настаиваешь. Hello, Shepard. Поговорю. Здесь пыльно в президиуме, пыль прям в глаза летит. Commander Shepard. Ну да, давненько, уж несколько лет прошло. It's been some time. Barlavon, in case you've forgotten. Не забыл. Financial advisor. And an acquaintance of Admiral Anderson. I admire the courage it took for him to stay and fight on your home world. You used to be an agent for the Shadow Broker. I still am. The broker has been exceedingly busy lately. A team of his guards have become stranded in a Reaper-controlled territory. Rescue the guards, and they're yours. The Shadow Broker fully supports your efforts against the Reapers. I appreciate the information. Just don't wait too long to act on it. The Reapers are advancing all too quickly. Come see me once you've completed the extraction. От чего они зависят? I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. Просто если из-за того, что типа был ли роман с кем-то второй части, то тут я прогорел, потому что у меня был роман с Тали. Типа, может быть, если бы я остался в Берин, Лиаре, другое дело бы был. Welcome, Commander Shepard. Please select one moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. But what I need is proof. I can't take your word on this. But those assumptions merely leave my son stranded in enemy territory. Bilal may According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a mess. I fully understand the situation. Странное лицо с красными пятнами. Of course, I read through the names of the dead every day, but please, a few more minutes of searching could mean a lifetime of peace for my family. Someone in your family is MIA? My son Bilal. And bureaucratic compassion seems to be in short supply. I'm Ambassador Dominic Osoba. My son's squad returned from their mission on Benning without him.
I found them drinking, but they won't even look me in the eye. I can offer a bounty for any information. If Balal's alive, we want him home. If he's dead, then we can begin to mourn him. If I find anything, I'll let you know. Thank you. Either way, you will set my mind at ease. Tell me you have found my son. Not yet. Thank you so much. Disgraced Commander Shepard to refer to a theoretical enemy. The Alliance. Good morning. Oh, hello. Продолжим слушать этот диалог прекрасный. We've had this discussion, young lady. You're to call me Teresa. Maybe my son didn't have the chance to marry you because of this damn war. But you're still family in my book. Nothing will ever change this. Of course, Teresa. I'll come back later during your break if you... Ты про мать Лиары, точнее, вторую ее мать. Я про этот диалог знаю, но не помню, чтобы я его лично, так сказать, ловил во время прохождения. Я помню только вот второй части показывают, как она пьет за стойкой и смотрит фотографию Лиары. Меня это как-то однажды заинтересовало. Я погуглил, немножко почитал статьи. Мне просто оказывается, что это мать Лиары, вторая, помимо матриарха Бенезии. Что у них там реально может случиться диалог. What do you say? I would love that, Teresa. Thank you. Так, Бейл что-нибудь скажет новенькое? It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about, rumors flying about the war. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. It'll probably get worse. Yeah, if it ever gets better. Надо попробовать сейчас прийти, может быть, появится диалог. Так, а ты кто такой? Commander Shepard, John Dumbao, Special Tactics and Recon. I've got intel suggesting that high-level Hanar officials may be indoctrinated. That's a damning accusation. What have you got? Evidence of an Alliance Black Ops team raiding a Batarian research station. The Batarians were studying Reaper technology. The Batarians had Reaper technology? The Alliance raid turned into a massacre, and the humans ended up with nothing. Your people faked a power failure to hide the incident. The Batarians would have gone to war if they'd found out. But how does this implicate the Hanar? They maintained discreet gray market trade relationships with the Batarians, and led the Alliance to the station. We suspect those Hanar operatives escaped with Batarian tech. If your reports on the Reapers are accurate, they could already be indoctrinated. What's your source on all this? It was an anonymous gift, but I believe it came from a thief named Kasumi Goto. Знакомое I've been after her имечко. for years. Kasumi? You're hunting a thief? A master thief. Her intelligence and skill are almost Solarian. I'm sure she'd appreciate praise from the Spectre who's chasing her down. I only need her data. I admire her personally. And since she sent me this, I assume her feelings are mutual. Я тебе помогу. What do you need me to do? The Hanar operative is now a diplomat on the Citadel. I don't have a public name, and the Hanar will go to ground if I make a formal inquiry. So we're hunting. I'm tracking suspicious transmissions to the Hanar homeworld. I could use your help. Let me see what I can dig up at the Spectre office. Thanks, Shepard. And for the record, not everyone doubted your concerns about the Reapers. I just hope we're not too late. So, remember when you helped me get KG's grey box from Donovan Hall? Kasumi. The one with information that could start a war. Information like an Alliance Black Ops raid on a Batarian research lab? I figured it wouldn't hurt to leak it now. Especially if there really is an indoctrinated jellyfish out there. Crazier than usual. Пролезу If you don't в mind me секретный зал для tagging along спектров. quick, maybe I can help you dig up some dirt on the Hanar. I'd appreciate it. А я тебя вижу. Освобождение инженеров Нормандии. Инженеры Габриэла Дэниелс и Кен Доннелли, это которые в второй части были,
Задержанные инсталляли по обвинениям в сотрудничестве с Цербером. Они не сопротивлялись аресту, после чего Нормандия была передана Альянсу. Инженер утверждает, что ими руководило желание становить коллекционеров и жнецов, и что больше они никак не связаны с террористической организацией. Вмешательство спектра может обеспечить им их освобождение и установить в должностях на борту Нормандии. Ну, инженер нам не помешает. Разрешаю. Которая с Ханаром, что ли? Сейчас попробуем вспомнить. Там, по-моему, диалоги будут. Я тоже не помню, как он проходится. Коды доступа уровня спектра позволяют обойти настройки секретности, отследить финансовые данные, записи о переводах и личные сообщения всех служащих посольства Ханаров. Чтобы избежать включения механизмов защиты от внешнего доступа, открыть эти файлы надо непосредственно в посольстве. Местонахождение консоли и точки доступа с нужной информацией будет загружено в инструментарий спектра. On it. Bao's got a good plan. Hana are predictable. Anything suspicious in their terminal use should narrow down our list of suspects. So, you approve of Bao? Absolutely. He's a good Spectre. The galaxy needs more like him. And the fact that he's trying to arrest you? Well, nobody's perfect. Тоже верно, тоже верно. Не хочу пока суть говорить. Bao, I have some possible hits. Got some strange money transfers on Balone, and Alun is sending a lot of data. Balone's clean. His money transfers are to support his mistress. Not sure about Alun. I'll pull his bio. I'll check Olun's personal records and pull his recent messages. Can I just note how odd it is for a Hanar to have a И не mistress? говорит любовницу Ханара. Catches up with you. I can grant you immunity. What, if I join up? Last time I did that, you wrote me into a suicide mission. I didn't say you had to join up. You were working your way around to it. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Так, сейчас посмотрим, если появился диалог, послушаем его и будем закругляться. Если нет, то просто будем закругляться. Ну, вроде она стоит, во всяком случае, наряд похож на ее. Ну, нет, не она. И она. Что-то она слишком молодо прям выглядит для себя. Я ее запомню уже более зрелой. Омолодили ее, что ли? Ну, голос старый оставили. Matriarch Athena, you were working on Ilium. How'd you end up here? With the Reapers making noise, I figured it was time to get somewhere safer. So I moved here. I don't think so. I've seen some video footage. Опа, подловили. У него голос, конечно. Matriarch Benazio was her mother. You mean you were her other mother, right? Other mother. No, I didn't pop her out. Hell, she never even met me. Sorry. If you were human, you'd both be called the mother, regardless of which one gave birth. Well, I'm not human, am I? Anthropocentric bag of dicks. Расскажи об этом. Liara would love to meet you.
Why? She doesn't even know me from a hole in the ground. Venezia ran off before the kid was born. Besides, this isn't charity work. She's one of the biggest intel brokers in the galaxy. And she's got some shady connections. Like a boyfriend who used to work Нет, for Cerberus. ничего не слышу. To fight the Reapers. And you're not with him now. I know. If you were, you wouldn't get within a light year of Liara. Is that a threat? I'm no commando, but I've had 1,000 years to learn to fight dirty. Nobody messes with my girl. Anyway, you combine her work with Venezia and... well, the matriarchs might have ordered a hit if I hadn't agreed to keep an eye on her. I bet she'd like to meet you. Yeah. We'll see how that goes. Посмотрим. Странно. Собирается к ней подходить? А, собирается, видимо. The bartender over there? The matriarch hired by the Asari government to track my movements? She's your father. I know. Ну ты ж серопосредник, ты должна все знать. You know. I'm a very good information broker. Так я и знал. And you haven't talked to her about spying on you? If I did that, they might send someone who wasn't as sympathetic to me. Besides, this is hardly the time for family reunions. Ну поболтайте, ну ё-моё. Oh, fine. Она матриарх, идет война. Не ровен час, вторую мать потеряешь. Все. Останешься сироткой. Только что сквозь стол прошел. Come on. Can't blame the matriarchs for keeping an eye on you. I am not my mother. You did threaten to flay someone alive with your mind. I had to make them take me seriously. I wasn't going to actually do it. And you bugged my office on Ilium. That'd be the logical conclusion. Yeah. Ладно, оставим вас, девочек, наедине, а сами будем потихоньку закругляться со стримом. Всем спасибо, кто сегодня меня смотрел. Спасибо, что общались, были со мной сегодня здесь. Не забывайте подписываться на канал на ютубе, на твиче. Впереди очень много интересных стримов и игр. Всем спасибо, всем пока.